gore risati rapera pane nyaya imwe iri kuitika mhuri yeZimbabwe ndangotegedza tingoya tingoonesana because hatidi zvinhu zvekuzoti muzoti kulindi une nyaya dzimwe dzawakasirira. Zanupf izveso iri kupa vanhu vayo masupporters iri kupa hanzi maloni $1,000 ende vari kutaura kuti zvone unokwanisa kuita zvinhu zvako madhira ako uchiita yauri kuita ipapapa. But one thing chandoda kuti munzwisise nechatisiri kunzwisisa, I don't know kuti Zanupf yacho mari yese yakaiwana kupi kuti inokwanisa kupa vanhu ava mamillions nemamillions evanhu vari kunzi varida kupiwa mari idzodzidzi. Ndo paipa pandogara ndakataura ina hangu ndenjiziya kuti vanhu vanenge vachibudisa vachifanda mari idzi ndanakuda kwachitagwirei. I always tell you guys kuti Mnangagwa came with a gun but Mnangagwa came through a gun but Tagwirei will come through his wallet. Ndo pari kushandiswa nyaya yemari ipapapa. And I don't know kuti kana chinhu chasi chakunzi because of you and Zanupf maZimbabweans ese ari kusafa. I think we deserve these opportunities, all of us. Instead that unoda party yacho haudi party unoda chi, as long as uri eZimbabwean tikwanise kunge tiri vanhu vakabatana vanobatanidzwa. But Zanupf yacho ndio totanga kutogadzira ma divisions kuti kundotonga kuti uyu ndewe Zanu uyu ndewe chakati. Amen. Maybe is the way you could boost membership because ari munhu ane card wakutoya wakutono apply for this loan wakutopiwa capital yekutanga ka business kako nezvinhu zvakasiyana siyana. And the funny thing vari kuattracta vanhu vazhinji veku opposition kuti vauye vachita se vachijoina their party yeZanupf. It's something chekuti achisi kutibata zvakanaka because they are weaponizing poverty. They know kuti poverty irimo, saka kungoshandisa mari kudai so chete vanhu vakutomhanya. Chinhu chacho hachina kuperera kune ma MP vainzi vaitengesa vaita sei, makansela vainzi vaitengesa vaita sei, zvatoo kune vanhu vese vane pane zvinhu zvese zvine zvichiitika. But ndiri papo ndiri kusangana neimwe nyaya yendiri kutambira pana pamhuri yeZimbabwe isina kundibata zvakanaka zvekare. Iri kunzi the High Court judgment yesterday dismissing senior opposition C members aligned to Weshman Ngube's application for an order to resign a self-proclaimed party secretary general Senkezo Tshabangu reinstatement in April after he was fired in February left the hijacker and destroyer of the once formidable party family in charge. Tshabangu, backed by Zanupf key state actors including the executive, legislature and the judiciary, and dark forces seized control of the C from its former leader Nelson Chamisa after 2023 elections. Chamisa jumped ship from the party in January 2024, claiming infiltration and saying it had been hijacked by Zanupf-backed imposters. His shock decision divided his supporters and public opinions, with some saying he did well to disassociate himself with a captured party, now Zanupf project, while others said he acted like a coward and betrayed people who had sacrificed and voted for him against odds. After he took control of the party, Tshabangu used parliament and courts to recall elected officials, including MPs, senators and councillors, replacing them with his own loyalists, some of them unelected and unelectable. Following the Tshabangu political hijacking drama, there was further internal strife within the C for the control of the heart and soul of the party that resulted in the emergence of one's function supporting Ngube and the other Tshabangu, while another group supported Jameson Timber. Those loyal to Chamisa, the center could not hold after the disputed 2023 elections. Hence, the main opposition collapsed. A subversion of democracy, the people's will, and parliamentary accountability in the process of the internal power struggle. Tshabangu was expelled in February by a C disciplinary committee after making some parliamentary committee appointments. Tshabangu had appeared before a national disciplinary committee on February 12, 2025, represented by his lawyer. He was found guilty of multiple counts of misconduct, including breaching of the party constitution by making unsanctioned parliamentary leadership appointments, disrespecting the party's organs, and making derogatory public remarks and bringing the party's name and reputation into dispute. The committee then sentenced him to expulsion with immediate effect on February 19, 2025. Following expulsion, Tshabangu approached the High Court to challenge the decision. In April 2025, the High Court ruled that disciplinary process null and void, setting aside his expulsion. The judge ruled that the terms of the office for the officials who led the disciplinary committee had already expired in May 2024, making their actions unlawful. However, C and its officials, including Senzeri Zvidzai, Councillor
Consular Chinzalana Gilbert Kagodora and Shepard Mushonga filed an urgent court application seeking rescission of the judgment, reinstating Tshabangu and condemnation for failure to timelessly file valid opposing papers in terms of case management rules. After hearing the case, Judge President Mary Zimbabwe yesterday dismissed the application, saying, having found that the deponent, a person who makes a deposition affidavit under the oath to the founding affidavit, does not have valid authorization to defend the application under HCH 830.25. And for the matter bring this present application, it follows that there is no rescission of judgment to talk about. As a concerned, the founding affidavit is stuck out, rendering this application unopposed and improperly. Akachakamira takadaro muri yeZimbabwe ndo pasvika nyaya iya yavaChabangu in full control vanga kambooro vachimatsenga nzungu but vadzoka kutora futi party yavo. I think something big is about to happen. Like I always tell you kuti 2026 kune hombe dziri kuda kuzovhurwa. 2026 kune zviri kuda kuzoitika kana manga makateerera nyaya idzi, politics idzi, zvinhu zvese izvi, madrama, mafirimu, everything that changa chiri kuitika chichitora nzvimbo muZimbabwe. 2026 is the different year. Tshabangu adzoka futi pachisimba, Tshabangu atora futi simba racho rekucontrola triple C. Saka kureva kuti vanhu vaya vakabudikira vachida kurwisa Tshabangu, anything can happen. Unogona ngomuka wangotsvagirwa nyaya watorikolewa futi and havana kana tsitsi kureva kuti 2026 kune maby election akawanda achaitika and they don't care kuti pari kuwestwa taxpayers money vachidzokorodza kuti by election, because this is what I'm sure. Handisi kutaura zvinhu zvandiri kufungidzira. I'm sure kuti Tshabangu is about to recall imwe bunch futi rema MP kuchibva kwazoita sekwetu kwakaitwa by election izvo. So it's already go bora because kune vanhu vanenge vari mumacities iwayo mapotential winners already. Vazoti kana ari kuZanupf anozoti ninga akakolewa vakutonokampena vakutopinda ipapo. Saka obvious ndo vanhu vanenge vakanobheka Tshabangu kuti ona iwo wakupandikirwa nevanhu vokuti ungone power over chinhu ichi. Saka Tshabangu ari kudzoka 2026 pachapisa, kuchamhanyiwa, kucharikolewa vamwe vanhu vakawanda. Time yaye kuti vanhu munoswera muchiti saka iko zvinezvi muchivhairirwa nema-MP aya vazhinji vacho ndaona ndonda dzadzingwa, ndo zvinhu zviri kuda kuzoitika. And the funny thing chanyanya kundirwadza pazvinhu zvese out of every zvese zviri kuitika izvi, Zanupf iri kubva yadedzera kuti tiri kuisa ma-1000 pa-every member. Saka kuda kuti vanhu vakawanda vachadonjoina Zanupf because vanenge vakutaimira ma-1000 $1000 is a lot of money in Zimbabwe. Paikonomi iriko izvezvo maomero akatoita zvinhu izvezvo obva wanzo $1000 zvinhu zvakatooma. I'm telling you, it might not make sense kune mumwe munhu kuti you might be in diaspora uri kuzvitira life yako uri kutsvaga mari, unogona kuona iri mari isina basa, but kune munhu ari paground ari paZimbabwe anokudza kuti 1000 yakabatana ka1 inenge iri mari yakawanda. Muri kubata nyaya dzacho dzine dzichitika, but ndoziva kuti that 1000 ichameka hayo vamwe vanhu muuranda kuti uchazotadza kuidzosera mari iyo wakutongoramba uri munhu wezano kwada ungobuda uchingori pandukira navo. That 1000 ichakuisa kumwe muna taisireva, but ndo zvinhu zvinenge zviripo. Tshabangu adzoka in full force acontrola triple C. Zanupf iri kudedzera kuti iri kupa vanhu ma-1000 loan. This is the situation. Takunopinda mugore ra 2026 tipinde tichiziva zvinhu zvinenge zvichiitika. Yamanga makateerera kudai so panguva dzese muri yeZimbabwe ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV, patinogara tichikupai ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Chatowo chikumbiro, kana wanga usati wasubscribe togara tambofambirana gore ratakupinda nekuti pane zvakawanda, pane hombe dzichavhurwa. Saka garai majoina, garai masubscriber pa this YouTube channel. And chimwe chandoda kugara ndazivisa vanhu ndechekuti it's always important kugara makatena that notification bell, mogara muchiona ma-notifications edzimwe nyaya dzatinogara tichikuunzirai tichikuonesai, so that pakazoitika zvimwe zvinenge zvichiitika munogara muchiziva muchinzwa kuti alright update yaya pakati pa-update yaya zvazodai so, tichingoenderera mberi tichionesana. Saka tiri kuti happy new year in advance. Tisangana mugore ra 2026 pachanakidza zvizhinji zvichanoitika, but tiri mu 2026 yatakupinda iyoyi kuti takutonoita zvinhu zvakawanda. Vanhu vese vari muSouth Africa vanoshuwira kuregisterwawo makambani nekuvhurirwa ma-FNB business account vasina ma-work permit kana kuti ma-study permit please batai company inonzi Education Research yamukoma Owen, vanokwanisa kuregistera company vokuvhurira FNB business account musina work permit kana study permit, but uine passport iri valid chete
zvinoita. Saka babate panhamba dzandakusiyirai dziri paflyer idzo, rovai mascreenshot, nyorai pasi nhamba, zvese zvamunokwanisa kungoita kana kutombopoza vhidhiyo rineri uchinyora nhamba idzo dziri pasi idzo, wakutobatsirikana zvinhu zvako zvakutoenda kumberi, uchitanga ugore uchiitawo something. Nekuti honaika vana vevamwe vakupiwa 1000 emaloni, iwo hauna anokupa loan. Saka what is the way out? Since uri muSouth Africa kudhara, kutanga rako business wakutozvienderera kumberi, life yakutoendeka.